हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम टू एजुकेयर। तो अष्टम श्रेणी छात्र छात्री मैंने तुम जो अष्टम श्रेणी नुआ इंग्लीश बही आसी तार फास्ट विषय क्विट एंड विजडम पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं आसी भिडियो आम तुम क्वेश्चन आंसर बही जो क्वेश्चन आंसर अभ्यास कार्य अच्छी बीट बाय बीट सब क्वेश्चन आंसर देखा। तो समस्त भिडियो टी लास्ट जाए देख और जो मैंने चैनल न्यू करके पे समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल बहुत हेल्पफुल हो तुम तो समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर रख भिडियो निज सांग मैंने शेयर कर लाइक मत कर दो। तो प्लान समस्त लाइक करदो। तो चलतु लेट न करी तुम यूनिट 1 तुम अष्टम श्रेणी पिला इंग्लीश बही यूनिट एंड विजडम तुम क्वेश्चन आंसर देखिए। तो तुम फास्ट क्वेश्चन कौन देछि डिस्कस इन पेयर्स। फास्ट क्वेश्चन देछि व्हाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इंपोर्टेंट इन ए पर्सन। तो प्लान कौन देला व्हाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इंपोर्टेंट इन ए पर्सन। तो चलो यार आंसर देखिए। तो कौन देला ना व्हाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इंपोर्टेंट इन ए पर्सन। हास्य रसिकता और बुद्धि परी गुण जड़े व्यक्ति कहीं गुरुत्वपूर्ण। तो कौन कहला आंसर ना आंसर कहला दे हेल्प इन कनेक्टिंग विथ पीपुल डिफ्यूजिंग टेंस सिचुएशन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली एंड स्प्रेडिंग जॉय। A witty person can make other feel comfortable and entertain। तो पे कौन कहला ना ओडिया में भल भाव बुझाऊँ सेगुड़िक लोकों सहित संजोग स्थापन करने बा तनावपूर्ण परिस्थिति को शांत करने सृजनशील भाव समस्यार समाधान करने और आनंद विस्तार करिबारे साहाय्य करती। जड़े बुद्धिमान व्यक्ति अन्य मानक स्वच्छंद और मनोरंजित अनुभव कराई पारती। तो प्लान ये तुम एक नंबर क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट चलो तुम 2 नंबर क्वेश्चन कौन देछि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि से अनुसार तार आंसर देखिए। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि नेक्स्ट बॉय क्वेश्चन कौन देछि व्हाई डू यू थिंक किंग्स एंड क्वींस प्रिफर टू हैव विटी पीपल एमंग देयर कटेड। तो तुम्हें भाव कहीं राजा और राणी मैंने से दरबार में बुद्धिमान लोकों को रखा पसंद करुले ना कौन हम ना विटी पीपुल प्रोवाइडेड एंटरटेनमेंट ऑफर क्लेवर एडवाइस टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एंड कुड स्पीक ट्रूथ टू पावर in a humorous way that was easier to accept. They made the court lively and interesting। तो बुद्धिमान लोक मैंने मनोरंजन प्रदान करुले कठिन समस्यार समाधान पाई चतुर परामर्श देउथिले एवं एक हास्य रसिक ढंग से सत्य कहि पारुथिले जहाँ ग्रहण करने सहज होउतला। से माने दरबार को जीवंत एवं आकर्षणीय करी रखुथिले। तो प्लानिंग ये तुम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर 2 नंबर क्वेश्चन आंसर। तो चलो नेक्स्ट तुम 3 नंबर क्वेश्चन देखिया तो आंसर देखिया। तो तुम 3 नंबर क्वेश्चन कौन देछि पिला माने तुम 3 नंबर क्वेश्चन देला इफ यू were asked to solve a disagreement between two people, what approach would you take? तो कौन कहला क्वेश्चन ना क्वेश्चन कहला जदि तुमको दुई जन मध्य मतभेद समाधान करने को कह जाए तुम्हें की पद्धति अवलंबन करिवो ना कौन हम आंसर आर आंसर है 3 क्वेश्चन आंसर आई वुड लिसन टू बोथ साइड्स कामली एंड पेशेंटली विदाउट टेकिंग साइड्स। कौन कहला ना मु उभय कथा शांत और झर्झर सहित शुणिबी कार्य पक्ष न नहीं। तो then I would try to find a common point and suggest a fair solution that respect both their feelings। कौन हला ना तापरे मु एक कौन ना कौन कहला ना पिलाने कहला तापरे मु एक साधारण बिंदु खोजिबा को चेष्टा करिबी एवं एक न्याययुक्त समाधान सुपारिश करिबी जहाँ उभय भावना को सम्मान दबो। तो पिलाने ये तुम 3 नंबर क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट तुम 4 नंबर क्वेश्चन कौन देछि से अनुसार तार आंसर देखिबा। 4 नंबर क्वेश्चन देछि तुम पिलाने हैव यू एवर बीन in a situation where a small misunderstanding led to a big problem, how was it resolved? तुम्हें कौन केबे एपरी परिस्थिति रे पड़िछ जोंठारे एक छोट भूल बुझामणा एक बड़ समस्या सृष्टि करिथिला यार समाधान किपरि होइथिला। तो कौन ला ना आंसर यस आई वंस मिसअंडरस्टूड ए फ्रेंड्स टेक्स्ट मैसेज एंड थॉट they were angry at me. We stopped talking for a few days. It was resolved when we meet in person and talked openly about it, clearing of the misunderstanding। कौन कहला ना ओडिया कौन बुझी दउछ तुम कौन कहला ना हाँ थरे मु मो सांगर एक मेसेज भूल बुझी भाविली जे से मो ऊपर रागिची आमे किछि दिन कथा बा बंद करि देलु जेतेबेले आमे व्यक्तिगत भाबे भेटी या विषय रे खोला खुली कथा हेलु भूल बुझामणा दूर होई गला एवं समस्यार समाधान मध्य होई गला। तो पिलाने चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया। तुम क्वेश्चन कौन देछि तुम क्वेश्चन सब कौन देला क्वेश्चन देला
Let us discuss correct the following false statement from the text. तो पिलाने चलो आर आंसर देखिबा no first question देखिदो तापर आंसर देखिबा क्वेश्चन कोन देइची तो कोन कहला एक नंबर क्वेश्चन ना the queen insulted the king by speaking against the quality of his poem तो कौन ना नेक्स्ट दुई नंबर क्वेश्चन कोन देला Tenali Rama immediately went to the king and convinced him to talk to the queen तीन नंबर क्वेश्चन कोन देला the courtiers admired the king's poem and praised his literary talent तो चार नंबर क्वेश्चन कोन देला the ministers in the court were eager to hear Tenali Rama's idea about paddy cultivation तापर पांच नंबर क्वेश्चन कोन देजी the king never realized his mistake and continued to stay angry at the king with the queen तो प्लान चलो यार आंसर देखिबा तो आंसर देखिबा कौन देजी फास्ट रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम दिस टेक्स्ट कौन कहला ना पाठ्यରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମିଥ୍ୟା ବିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କର ତ କଣ ଦେଇଥିଲା ନା ଦେଇଥିଲା ଦି କୁଇନ୍ ଇନସଲ୍ଟେଡ୍ ଦି କିଙ୍ଗ ବାଇ ସ୍ପିକିଂ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପୋଏମ୍ ରାଣୀ ତାଙ୍କ କବିତାର ଗୁଣବତ୍ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି ରାଜାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ ତ କରେକ୍ଟ କଲେ କଣ ହବ ନା କରେକ୍ଟ କଲେ ହେଇଯିବ ତମର ଦି କୁଇନ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଇନସଲ୍ଟ ଦି କିଙ୍ଗ's poem she unintentionally yawned several times while he was reciting it because she was exhausted which the king mistook for disrespect ତ କଣ କହିଲା ନା ସଂଶୋଧିତ କରି କଣ କହିଲା ନା ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କର କବିତାର ଅପମାନ କରିନଥିଲେ ସେ ଥକା ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜା କବିତା ପଢିବା ସମୟରେ ଅଜାଣତାରେ ଅନେକ ଥର ହାଇ ମାରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ରାଜା ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତମ ଦୁଇ ନମ୍ବର କଣ କହିଲା ଟେନାଲି ରାମା immediately went to the king and convinced him to talk to the queen ତ ଟେନାଲି ରାମା ତୁରନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ତ କରେକ୍ଟ କଲେ କଣ ହବ ନା କରେକ୍ଟ କଲେ ହେଇଯିବ ଟେନାଲି ରାମା did not go to the king immediately he listened to the queen told her he needed time to find the right strategy and later used a clever analogy in the court to make the king realize his mistake ତ ସଂଶୋଧିତ କଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ତ ଓଡିଆରେ ବୁଝଉଛି ଦେଖ କଣ ନା ଟେନାଲି ରାମା ତୁରନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ ସେ ରାଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସଠିକ ରଣନୀତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦରକାର ଏବଂ ପରେ ଦରବାରରେ ଏକ ଚତୁର ସାଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର କଣ କହିଲା the courtiers admired the king's poem and praised his literary talent ଦରବାରୀ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ କବିତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ କରେକ୍ଟେଡ କଲେ କଣ ହବ ନା the courtiers did not admire the king's poem when he tried reciting it to his ministers they all avoid him making excuses ତ କଣ କହିଲା ନା ସଂଶୋଧିତ କଲେ ତ ଓଡିଆରେ କଣ କହିଲା କହିଲା ଦରବାରୀ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ କବିତାର ପ୍ରଶଂସା କରିନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କବିତା ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଜୁଆ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଏଡାଇ ଗଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତମ ଚାନର କଣ କହିଲା ଚାନର କହିଲା ଦି ମିନିଷ୍ଟର ଇନ ଦି କୋର୍ଟ ୱେଆର eager to hear Tenali Rama's idea about paddy cultivation ଦରବାରର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଧାନ ଚାଷ ବିଷୟରେ ତେନାଲି ରାମାଙ୍କ ଧାରଣା ଶୁଣିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ ତାକୁ କରେକ୍ଟ କଲେ କଣ ହବ ଦି ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ୱେଆର ନଟ୍ eager they were sarcastic and made fun of his idea, whispering and snickering about magic seeds ସଂଶୋଧିତ କଲେ କଣ ହବ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଉତ୍ସୁକ ନଥିଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧାରଣାରେ ଉପହାସ କରି ଯାଦୁକର ମଞ୍ଜି ବୋଲି ଫୁସ୍ ଏବଂ ହସାହସି କରୁଥିଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତମର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କଣ ଦେଲା ତମର କଣ କହିଲା ନା କହିଲା the king never realized his mistake and continued to stay angry with the queen ରାଜା କେବେ ନିଜ ଭୁଲ ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ରହିଲେ ତାକୁ କରେକ୍ଟ କଲେ କଣ ହବ that the king did realize his mistake after Tenali Rama's clever analogy in court that evening he went to the queen apologized and they reconciled ତାପରେ ସଂଶୋଧିତ କଲେ ତାକୁ ଓଡିଆରେ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ଓଡିଆରେ ବୁଝିଲେ କଣ ହବ ନା ଟେନାଲି ରାମାଙ୍କ ଚତୁର ସାଦୃଶ୍ୟ ପରେ ରାଜା ନିଜ ଭୁଲ ଅନୁଭବ କଲେ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ରାଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଳାପ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ତମର ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ କଣ ଦେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି why does the queen believe that only Tenali Rama can help the king understand
ତାପରେ ଡବଲ ହେଇଥିଲା ହ୍ୱାଟ ଡଜ ଦି କୁଇନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ नो दिस वुड हैपन आई वुड हैव chosen another day suggest about her feelings तो ए कौन देला सी इज एंग्री एट द किंग फॉर overacting बी देला सी इज regrets the unintended misunderstanding ତାପରେ सी कौन देला सी believes the poem was not worth listening to ତାପରେ डी कौन देला सी is worried that the king might punish her ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତମ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ କଣ ଦେଲା ହାଉ ଡଜ ଟେନାଲି ରାମାସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହିଜ୍ wisdom and problem solving skills ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଏସବୁର ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ପୁଣି ଦେଖିବା ତ ଆନ୍ସର କଣ ଦେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତମର ଆନ୍ସର କଣ କହିଲା ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଥିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ରିଡ୍ ଦି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫଲୋ କଣ ଦେଇଛି ନା ଦି କିଙ୍ଗ thought I was disrespecting his poem and stormed off. Since then he has not spoken to me. If I had known this would happen, I would have chosen another day. Help me please, Rama. Only you can help the king. Understand? Rama nodded ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା ଯୋଉ nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, your highness, but this needs a well planned approach and I may need time to find the right strategy. କଣ ନା ଓଡିଆରେ ବୁଝିଲେ କଣ ନା ରାଜା ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କବିତାର ଅପମାନ କରୁଛି ଏବଂ ରାଗି ଯାଇ ଚାଲିଗଲେ ସେବେଠାରୁ ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏପରି ହେବ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ ବାଛିଥାନ୍ତି ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ରାମ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଆମେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମହାରାଣୀ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ପଦ୍ଧତି ଦରକାର ଏବଂ ସେଠିକି ସଠିକ ରଣନୀତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ତ ଏଇଟା ତମେ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ତାପରେ ବୁଝିଲା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଲା ହ୍ୱାଇ ଡଜ ଦି କୁଇନ୍ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ଲି ଟେନାଲି ରାମା କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଦି କିଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରାଣୀ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଟେନାଲି ରାମା ହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଦି କୁଇନ୍ ଆନ୍ସର କଣ ନା ଦି କୁଇନ୍ ବିଲିଭ୍ ଦିସ୍ because Tenali Rama is known thoughtfully the court for his quick wit and clever solution to seemingly impossible problems. He has a special place in the King's court as a witty advisor. ରାଣୀ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କାରଣ ତେନାଲି ରାମାଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ଚତୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସାରା ଦରବାରରେ ଜଣାଶୁଣା ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସଲାହକାରୀ ମାନେ ଉପଦେଶକ ଯୋଉମାନେ ସଲାହକାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏଥିଲା ତମର ଆଇ ନମ୍ବର ତାପରେ ଡବଲ ଆଇ କଣ ଦେଲା ଡବଲ ଆଇ ଦେଲା ହ୍ୱାଟ ଡଜ ଦି କୁଇନ୍ସ statement if I had known this would happen I would have chosen another day suggest about our feelings ତ ରାଣୀଙ୍କ ବୟାନ କଣ ଥିଲା ରାଣୀଙ୍କ ବୟାନ ଥିଲା ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏପରି ହେବ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ ବାଛିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାବନା ବିଷୟରେ କଣ ସୂଚିତ କରେ ତ କଣ ନା she regrets this unintended misunderstanding ତ ଅପସନ ବି ଯୋଉ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଅପସନ ଦେଇଥିଲା ଏ ବି ସି ଡି ଚାରିଟା ଅପସନ ଭିତରୁ ବି ଅପସନ ଟି ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ବି ଅପସନ ଟି କଣ ଥିଲା ନା ଓଡିଆରେ କହୁଛି ସେ ଅଜାଣତାରେ ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ନମ୍ବର କଣ ଦେଲା ହାଉ ଡଜ ଟେନାଲି ରାମାସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହିଜ୍ wisdom and problem solving skills ଟେନାଲି ରାମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୌଶଳକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ his response shows wisdom because he does not rush into action he understands that a sensitive issue like a royal quarrel needs a well planned approach and the right strategy not a direct confrontation this shows he is thoughtful and strategic ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ଦେଖାଏ କାରଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତରତର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ରାଜକୀୟ କଳହ ପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସଠିକ ରଣନୀତି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର୍ଷ ନୁହେଁ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ତାପରେ ଆଇଭି କଣ ଦେଲା fill in the blank by choosing the correct option from those given in the brackets the king's reaction shows that he is sensitive and dash ତାପରେ ବ୍ରାକେଟରେ କଣ ଦେଲା has a lot of faith takes great pride in his poetry ତ ଆର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ takes great pride ତ କଣ ହେଇଯିବ ଆର ଆନ୍ସର ନା ସେକେଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଦେଇଛି takes great pride ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତା ଆନ୍ସର ତ takes great pride ମାନେ କଣ ନା ଗର୍ବ କରନ୍ତି
ତମର 1 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା? 2 ନମ୍ବର କହିଲା that evening the king approached the queen with a softened expression. Thiru Thirumalabalam. He began his voice gentle. I have been foolish. I see now that I overacted. I let my pride blind me. I am so sorry. The queen, who had longed for this moment, smiled and replied, if you like, we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem. ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ଓଡିଆରେ ମୁଁ ବୁଝଉଛି କଣ ନା, ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜା କୋମଳ ଭାବ ଧରି ରାଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ତିରୁମଲାବଲମ ଏବଂ ସେ କୋମଳ ସ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ହୋଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ଗର୍ବକୁ ମତେ ଅନ୍ଧ କରିବାକୁ ଦେଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ରାଣୀ, ଯିଏ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ, ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଏହି କଳହକୁ ପଛରେ ଛାଡି ଦେଇ ପାରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ 2 ନମ୍ବର ଆଇ କଣ ଦେଲା? 2 ନମ୍ବର ଆଇ ଦେଲା complete the following with a suitable explanation. When the king said, I let my pride blind me, he means that ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଗର୍ବକୁ ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିବାକୁ ଦେଲି, ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ his excessive pride prevented him from seeing the situation clearly and rationally. It made him misunderstand the queen's innocent yarn as an insult. ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଗର୍ବ ତାଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବାରୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କୁ ରାଣୀଙ୍କ ନିରୀହ ହାଇକୁ ଅପମାନ ଭାବରେ ଭୁଲ ବୁଝିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଥିଲା। ତାପରେ କଣ ଦେଲା? ଡବଲ ଆଇ ଦେଲା why does the queen say if you like we can leave the quarrel behind us. ରାଣୀ କାହିଁକି କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଏହି କଳହକୁ ପଛରେ ଛାଡି ଦେଇ ପାରିବା। The queen says the because she is forgiving and eager to restore peace and happiness in their relationship. She has longed for this moment and reconciliation and does not want to hold a grudge. ତ କଣ ନା, ଓଡିଆରେ ମୁଁ ବୁଝଉଛି, ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ରାଣୀ ଏପରି କୁହନ୍ତି କାରଣ ସେ କ୍ଷମାଶୀଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ। ସେ ଏହି ମେଳାପର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ ଏବଂ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଡବଲ ଆଇ ଗଲା। ଟ୍ରିପଲ ଆଇ କଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ? ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଦେଲା fill in the blank by choosing the correct option from those given in the brackets. The king acknowledges that his pride clouded his judgment, which shows that ତ ପିଲାମାନେ ବ୍ରାକେଟରେ କଣ ଦେଇଛି? ବ୍ରାକେଟରେ ଦେଲା ତମର ଅପସନ କଣ ଦେଲା? ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କରେଜ। ତାପରେ ଦେଲା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍। ତ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ରାଜା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ। ତ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ତ ତମର ଏଇଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍। ପରିପକ୍ୱତା ଏବଂ ଆତ୍ମସଚେତନତା ଦର୍ଶାଏ। କଣ ଦର୍ଶାଏ ନା, ପରିପକ୍ୱତା ଏବଂ ଆତ୍ମସଚେତନତା। ତାପରେ ଆଇବି ଦେଖେ, ଆଇବି କଣ ଦେଲା? state any state any one characteristics that the queen's response to the king's apology shows about her. ରାଜାଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ। It shows that the queen is forgiving, gracious and peace loving. She values her relationship with the king more than holding on to anger. ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ରାଣୀ କ୍ଷମାଶୀଳ, ଉଦାର ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ। ସେ କ୍ରୋଧକୁ ଧରି ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ କଣ ଦେଲା? ତାପରେ ତମେ ଡବଲ ଆଇ ଆନ୍ସର ଦି ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ତ କଣ ଦେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା why was the Vijayanagara empire considered to be in its golden era during Krishnadevaraya's reign? ତ କଣ କହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ତମର କହିଲା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ସମୟରେ ଶାସନ ସମୟରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଏହାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କାହିଁକି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ନା କଣ ନା, ଇଟ୍ ୱାଜ କନସିଡର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏରା ବିକଜ ଆର୍ଟ, ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ architecture flourished. The king himself was a gifted poet and great patron of learning. His court was home to
8 celebrated poets the ତ କଣ ନା ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ କଳା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ନିଜେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଏବଂ କବି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଜଣେ ମହାନ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦରବାର 8 ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଅଷ୍ଟ ଦିଗ୍ଜୟଙ୍କ ଘର ଥିଲା। ତାପରେ କଣ କହିଲା 2 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା 2 ନମ୍ବର କହିଲା ହାଉ ଡିଡ୍ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ again a special place in the king's court। ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ କିପରି ପାଇଲେ? ତ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ gained a special place due to his quick wit and humor। He was known for his clever solution to seemingly insurmountable problems, which made him a beloved figure and a witty advisor। ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ହାସ୍ୟ ରସିକତା କାରଣରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ। ସେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ଚତୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସଲାହକାରୀ କରିଥିଲା। ତାର ପ୍ଲାନ୍ ତ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଲା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲା ହାଉ ଡିଡ୍ ଦି କ୍ୱାରେଲ ବିଟୱିନ୍ ଦି କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଦି କୁଇନ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଦି ପ୍ୟାଲେସ୍। ତ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ପ୍ରସାଦକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କଲା? ତ କଣ ହବ ନା ଦି କ୍ୱାରେଲ କାଷ୍ଟ a shadow over the palace। The once cheerful corridors become quiet and forlorn। The king's absence from the queen created a tense and unhappy atmosphere throughout the palace। ତ କଳହ ପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଛାୟା ପକାଇଲା, ଥରେ ଆନନ୍ଦମୟ କରି ଡର ଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଏକାକୀ ହୋଇଗଲା। ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜାଙ୍କ ଦୂରତା ସମଗ୍ର ପ୍ରସାଦରେ ଏକ ତନାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର କଣ ଦେଲା 4 ନମ୍ବର ଦେଲା ହ୍ୱାଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ଡିଡ୍ ତେନାଲି ରାମା ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଦି କିଙ୍ଗ ରିଅଲାଇଜ୍ ହିଜ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍। ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ତେନାଲି ରାମା କି ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କଲେ? ତେନାଲି ରାମା ୟୁଜ୍ଡ ଏ କ୍ଲେଭର ଆନାଲୋଜି ଇନ୍ ଦି କୋର୍ଟ। He introduced special paddy seeds and talked about the importance of the person sowing them। He linked a farmer yawning while sowing to the queen yawning, implying it was a natural act, not a sign of disrespect। This made the king realize he had overacted। ତେନାଲି ରାମା ଏକ ଚତୁର ସାଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଦରବାରରେ ସେ ବିଶେଷ ଧାନ ମଞ୍ଜି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଣିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସେ ଜଣେ ଚାଷୀର ହାଇ ମାରିବାକୁ ରାଣୀଙ୍କ ହାଇ ସହିତ ସଂଯୋଗ କଲେ। ଏହା ସୂଚିତ କଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅସମ୍ମାନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ଏହା ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇଲେ ଯେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତମର 5 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା 5 ନମ୍ବର କହିଲା ହ୍ୱାଟ ୱାଜ 5 ନମ୍ବର କହିଲା ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦି ରିଆକ୍ସନ ଅଫ ଦି courtiers when the ତେନାଲି ରାମା introduced his special paddy seeds। ତ କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ତେନାଲି ରାମା ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଧାନ ମଞ୍ଜି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଦରବାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଥିଲା? ନା କଣ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? The answer is the courtiers reacted with sarcasm and mockery। ତ ପିଲାମାନେ they whispered and snickered, making fun of the idea, calling them magic seeds and wondering if they would grow without water। ତ କଣ ହେଲା ତ ଓଡିଆରେ ବୁଝଉଛି କଣ ହେଲା ନା ଦରବାରୀ ମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଏବଂ ଉପହାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଲେ। ସେମାନେ ଫୁପ୍ସ ଏବଂ ହସାହସି କଲେ, ଧାରଣାରେ ମଜାକ ଉଡାଇଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାଦୁକର ମଞ୍ଜି ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ପାଣି ବିନା ସେଗୁଡ଼ିକ ବଢିବ କି ବୋଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାପରେ କଣ କହିଲା ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ତମର କହିଲା ତମର 6 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲା ହାଉ ଡଜ ଦି ଷ୍ଟୋରି କନକ୍ଲୁଡ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ଲେସନ କ୍ୟାନ୍ ବି ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଓଡିଆ ମିନିଂ ଯଦି କେହି କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ଓଡିଆ ମିନିଂ ତା ତଳେ ଦେଇଛି, ଓଡିଆ ମିନିଂ ମଧ୍ୟ ତମେ ପଢି ଦେଇ ପାରିବ। ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତମର ଦି ଷ୍ଟୋରି କନକ୍ଲୁଡ୍ସ ୱିଥ ଦି କିଙ୍ଗସ୍ ରିଅଲାଇଜିଂ ହିଜ ମିଷ୍ଟେକ୍, apologizing to the queen and them recounseling the Tenali Rama is rewarded for his wisdom। The lesson is that pride can blind us and lead to misunderstandings, and that wit and wisdom can be used to solve problems peacefully and restore harmony। It also teaches the importance of forgiveness। ତାପରେ କଣ ଦେଲା ତାପରେ ତମେ କଣ ଦେଲା ତାପରେ ଦେଲା let us learn। ତ ଆସ ଶିଖିବା fill in the blanks and complete the paragraph by choosing suitable expression from the box given below। ତ କଣ ଦେଲା ନା my mother is quite witty and her sense of humor always lightness
stressful moments. Once at a family dinner, an argument began over a minor issue and cast a shadow over the gathering, making everyone feel uncomfortable. Just as things were getting serious, she made a clever remark and laughter. ତାପରେ କଣ ଦେଲା rippled through the gathering, making everyone relax. The person who started argument stormed off. Everyone disapproved of the action and hush fell over the room. My mind raced back to how my mother had saved other situations like this. Without her, such moments would have cast a shadow over the gathering. I hope that I grow up to be as witty as my mother. ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପଢିଦବ। ପଢିଦେଲା ପରେ ତୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କଣ କହିଲା ନା the writer uses words like rhoda, murmur in the text to indicate the sound produced. Fill in the blanks with suitable sounds words from the box given below. You may refer to a dictionary. ତାପରେ I କଣ ଏକ ନମ୍ବର କଣ ଦେଲା as the teacher began the riddle challenge, a murmur of excitement spread through the classroom. Ananya seemed in relief. She loved riddles more than solving mathematics problems. ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର କଣ think carefully. The teacher began to murmur as she wrote a riddle on the board. ଚାରି କଣ ନା ଚାରି ଦେଲା when the question was revealed, a few students groaned, realizing it wasn't as easy as they had expected. The page number one, some exchanged whispers, wondering if anyone at all would be able to solve it. Number one, just then, Ananya tapped her book on the desk with a small thought, deep in thought. তারপরে 7 number, I see it now, she said, stretching with a sigh as if it had taken her great effort. 8 number, a small breeze made the windows rattle, adding to the suspense of the moment. 9 number, so what's the answer? The student chose their voice filled with playful enthusiasm. ତାର 10 number କଣ କହିଲା 10 number କହିଲା leaning forward with a smile, Ananya whispered, sometimes the trickiest question have the simplest question. Trickiest question has the simple question. ତ ତାପରେ next କଣ କହିଲା next କହିଲା 1 create new compound words by matching words in column 1 with those in column 2. ତ କଣ ନେଲା quick ର କଣ ନା G witted, quick witted. ତାପରେ soft ର କଣ ନା B tempered. ତାପରେ କଣ ହବ ନା soft tempered. ତାପରେ common F sense ତ common sense. ତାପରେ ସେପରି house ର ଯୋଉ house store ତ house store. ତାପରେ book ର hold ତ କଣ ହବ ନା book hold. ତାପରେ ill ର କଣ ନା ill ର C spoken, ill spoken. sky ର D blue ତ sky blue. dance ର hall ତାପରେ dance hall. ତାର କଣ କହିଲା note some of these may not be standard compounds. House store is not common, book hold is not common. Based on the next question, the intent matches might be different. The most logical standard compounds are quick witted, soft spoken, common sense, household, bookstore, ill tempered, sky blue, dance hall. ତାପରେ ତମର କଣ କହିଲା 2 number କଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ fill in the blanks with the words created in the previous question. ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। Ravi was soft spoken, speaking calmly. Even in arguments, he grew up in a lively household where he learned to handle different personalities. His friend Arun, however, was ill-tempered and often lost his patience. Despite this, Arun admired Ravi's quick-witted thinking. ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆର ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ଆର ଆନ୍ସର କଣ ଦେଇଛି କଣ ଦେଲା ନା ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବାକ୍ୟ 1 ରେ if you like ହେଉଛି ଅଧୀନସ୍ଥ ବାକ୍ୟାଂଶ ବା if clause। ତ କଣ will try my best
To resolve this matter, ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶ ବାକ୍ୟ 2 ଏବଂ 3 ଅଧୀନସ୍ଥ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ 2, if by chance something were to go wrong, farmers would suffer. The subordinate or if clauses if by chance something were to go wrong. Main clause कौन ना main clause हो our farmers would suffer. तापर sentence 3, if I had know this would happen, I would have chosen another day. तापर subordinate or if clause, if I had know this would happen. तापर main clause कौन ना I would have chosen another day. तापर कौन गला now match these subordinate clauses if clauses in column 1 with the appropriate main clauses in column 2 to make complete sentence. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭ 1 ରେ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାକ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ if plus ସ୍ତମ୍ଭ 2 ରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶ ସହିତ ମିଳନ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ I ରେ କଣ ଦେଲା if I had a magic wand, ତାପରେ କଣ ହବ ନା I would give myself wings। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେମିତି ତମର ଏପଟେ ଦେଲା if it rains tomorrow, ସେପଟେ ହବ we will stay indoor and play board games। तापर ट्रिपल आई कौन देला if you had listened carefully you would have solved the puzzle, if you finish your homework you will go to the theater, if I were invisible I would sneak into the secret room। तापर कौन ना if the alarm had rung the boys would have waken up on the time। तो प्लान तापर कौन देला complete the following sentence appropriately with either the main clause or the subordinate clause or if clause। तापर कौन ना फास्ट हमर एक नंबर देला your teacher will be unhappy if you do not submit your homework on time। तापर दुई नंबर देला they would have caught the train if they had left home earlier। तापर तीन नंबर देला you will fall ill if you continue to stay up late every night। तापर चार नंबर देला if she knew the answer she would raise her hand। तापर पांच नंबर देला she would have passed the exam if she had studied hard। 6 नंबर देला if I had a million rupees I would travel the world। तापर VI कौन देला VI देला complete the following sentence one example has been done for you। तो कौन देला ना निम्नलिखित वाक्य गुड़िक संपूर्ण कर तुम ପାଇଁ गोटे उदाहरण दिया जायछि। तो कौन ना if I were a tree I would play with the wind and talk to the birds। तो दुई नंबर देला if I were the head teacher of my school I would make the rules more fun and organize more sports days। तीन नंबर कौन देला if I were a bird I won कौन देला तमरे if I were a bird I would fly high in the sky and see the world from above। तापरे if I were a magician I would use my magic to help people in need। तापर 5 नंबर if I had studied hard I would have scored better marks on the test। तापरे कौन देला let us listen you will listen to a woman narrating a story। as you listen fill in the blanks in the following sentence by selecting the correct options। transcript for teacher on page 46। तो पिलाने कौन देला प्लान तो कौन कहला ना कहला कि जे the rope tying the bundles of stick was dash ना lose। तो तापर कौन कहला you will once again listen to the story as you listen number the events of the story in a correct order of occurrence। तो कौन कहला ना 5 नंबर कौन कहला the visitor wanted to show his superiority over other in the palace। The court scholars were afraid of the king's anger। 7 number Rama had a bundle tied in silk when he came to the palace। तापर 8 नंबर कौन कहला the king wanted to know more about the work mentioned by Rama। तापर Rama showed the work to be a bundle of stick tied together by a rope। 10 नंबर कौन कहला the king laughed at the explanation given by Rama। तापर 11 नंबर कौन कहला Rama accepted the challenge thrown by the visitors। 12 नंबर the great scholar was ashamed because he did not know what to say। तापर कौन देला let us speak आस कहबा
कौन कहला ना वर्क इन पेयर्स and mark the intentions in the question given below. Take returns to practice by saying them aloud with the correct intention. तो आई कौन देला इज दिस योर कैट राइजिंग टोन तापर डबल आई व्हाट इज द नेम ऑफ योर कैट फॉलिंग टोन तापर ट्रिपल आई कौन कहला विल यू बी गोइंग टू योर विलेज एटा राइजिंग टोन ने कहबो तापर आई बी व्हाई आर यू गोइंग टू योर विलेज एटा फॉलिंग टोन ने कहबो तापर भी इज दिस योर वेयर यू लिव एटा राइजिंग टोन ने तापर वेयर डू यू लिव एटा फॉलिंग टोन ने तापर कैन आई मीट योर पेरेंट्स एटा राइजिंग टोन ने तापर बी ट्रिपल आई हाउ आर योर पेरेंट्स फॉलिंग टोन ने तापर आई एक्स डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर टुमोरो राइजिंग टोन ने तापर व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमोरो एटा फॉलिंग टोन ने तो पिलाने जदि के बुझ पाना ओडिया देखि देछि ओडिया मध्ये तुम बुझि परिबो तापर कहला डबल आई वर्क इन पेयर्स एंड एटा तो कलो तापर द नेम ऑफ द विटी कैरेक्टर हु तापर क्वेश्चन हु इज योर फेवरेट विटी कैरेक्टर फ्रॉम ए फोकटेल तो आंसर कौन ना माय फेवरेट विटी कैरेक्टर इन तेनाली रामा तापर 2 नंबर द रीजन फॉर हर और हिज विट बीइंग इंपोर्टेंट इन द स्टोरी तार क्वेश्चन कले कहबो ना व्हाई वाज तेनाली रामास विटी इंपोर्टेंट इन द स्टोरी तापर आंसर कहबो ना इट वाज इंपोर्टेंट बिकॉज़ इट हेल्प्ड सॉल्व ए बिग प्रॉब्लम बिटवीन द किंग एंड क्वीन तापर 3 नंबर द मोस्ट फेमस ट्रिक एंड क्लेवर आइडिया सी और ही यूज्ड what the question कल कौन होगा ना what clever idea did Tenali Rama use to solve the problem तो आंसर कौन है जो ना आंसर है जो he used the clever analogy of fatty seeds make the king realizing his mistake तार 35 नंबर कौन गला 35 नंबर दला the time period or setting of the folk tale or story when lagi question कल कौन होगा when does the story of Tenali Rama take place तो आंसर कौन होगा it takes place during the region of king कृष्णा देवा राय of the विजयनगर empire तार 5 नंबर कौन कहला the way she or he used or his her or his intelligence to solve a problem तो how लगी क्वेश्चन कॉल कौन होगा ना how did Tenali Rama use his intelligence to solve the problem the answer कौन है आंसर is he used his intelligence by creating a situation in the court that mirrored the king's own mistake तापर 6 नंबर कौन दला the location where the story takes place where तो क्वेश्चन कॉल कौन होगा ना where does the story takes place तो आंसर कौन है ना the story takes place in the royal court of विजयनगर तापर कौन दला let us explore as अनुसंधान करबा limericks are poems in 5 lines that have a twist in the last line read and enjoy the following limericks and create on one on your own तापर राजू flew his kite in the sky so wide it soared with graceful of pride but a crow came along singing its song and now it's the crow on a joyride there once was a boy from the city whose jokes were always witty. He told one to a cat who feels off its mat, and now that the cat's in a TG. तो पिलाने ये तमर थिला एतिकी तमर अष्टम श्रेणी पिलामानंकर फास्ट विषय इंग्लिश बहिर जो नुआ इंग्लिश बहि आछि इंग्लिश बहिर फास्ट विषय विट एंड विजडम जो विषय रो क्वेश्चन आंसर पूरा बीट बाय बीट पूरा फास्ट विषय क्वेश्चन आंसर मैं कंप्लीट कर देछि जदि कार किछि डाउट रहिछि समस्त कमेंट सेक्शन में पचार परबो डाउट जहार भी अछि जहा कमेंट सेक्शन में पचार परबो तो समस्त वीडियो लास्ट टाइम देखिथे धन्यवाद और जो माने चैनल न्यू करी समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो सांग मान मते शेयर कर दो लाइक मते कर दो तो प्लान रखुछि जय जगन्नाथ नेक्स्ट वीडियो देखा हबो।